politics, entertainment, sports, health, family, life, all in one. NITVUnited.com. با درود خدمت شما دوستان عزیز. Good morning everyone. نلی هستم در خدمت شما عزیزان با برنامه دیگه از Morning Show with نلی، روزهای دوشنبه تا جمعه به وقت لس آنجلس از ساعت 9 تا 10 صبح و تکرار 9 تا 10 شب باز هم به وقت لس آنجلس. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید و آماده باشید برای یک روز پرکار، پر از شور و هیجان و اتفاقات خوب. امروز برای شما عزیزان یک مهمان عزیزی رو من دعوت کردم که بیان با چهره ایشون کم و بیش در برنامه‌های متفاوتی که با خود من انجام میدن شاید آشنا باشید، ولی از اونجایی که این برنامه یک ساعته ترکیبی هست از اطلاعات در موارد مختلف، چه در زمینه بیزنس، چه در زمینه هلت و سلامتی، چه در زمینه اتفاقاتی که روزانه در دور و اطرافمون میفته، امروز فکر کردم شاید بهتر باشه این برنامه رو اختصاص بدیم به خانوم ها و یکی از مشکلاتی که اکثر خانوم ها رو ممکنه که مورد خطر قرار بده در سنین مختلف فرق نمیکنه و شاید خوب باشه که یک مقدار بیشتر آشنا باشیم با این مسئله‌ای که خدای نکرده اگر برامون پیش اومد چطور باهاش مواجه بشیم و چطور با اون مبارزه بکنیم. حتما تا چند دقیقه دیگه این مهمان عزیز رو من خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد و اجازه بدید قبل از اینکه ایشون رو روی ایر بیاریم از شما عزیزانی که صاحب بیزنس هستید و میخواهید که در این برنامه، در برنامه Morning Show with Nelly و یا این یک ساعت برنامه‌ای که من دارم تشریف داشته باشید، حتما با شماره 818 835 9800 تماس بگیرید و بعد از برنامه من در خدمت شما عزیزان خواهم بود. همچنین اگر میخواهید آگهی شما در تلویزیون NITV به طور مرتب پخش بشه حتما تماس بگیرید و نمیخوام روی ایر بگم همه چیز رو، ولی حتما از قیمت هایی که برای آگهی شما با بهترین کیفیتی که در تلویزیون های مختلف شما نخواهید دید با اون کیفیت و کوالیتی، حتما مطمئن هستم که شما راضی خواهید بود. پس برای قیمت‌های تابستان و یا تابستانی تماس بگیرید با 818 835 9800 و من با کمال میل در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اجازه بدید که بریم آگهی ها رو ببینیم. این دفعه یه مقدار متفاوتش کردیم، آگهی ها رو ببینیم و من مهمان عزیزم رو به اینجا خواهم آورد و برنامه رو آغاز می‌کنیم. با ما باشید. Galaxy 19. Frequency 11966.
horizontal, FEC 3/4. Symbol rate 22,000. NITV United new frequency, Galaxy 19, frequency 11966 horizontal, symbol rate 22,000, FEC 3/4. NITV United new frequency. I've struggled with my weight for most of my life, and I'm worried about my health. I have high blood pressure and high cholesterol. I don't want to have to worry about heart disease or having a stroke, type 2 diabetes, or any other diseases because of my weight. I've decided to do something about it, and that's why I called Mountain View Surgical Center. At Mountain View Surgical Center, we specialize in a variety of bariatric procedures, such as the highly effective gastric sleeve procedure and the minimally invasive gastric banding procedure, both designed to help you reach a healthy and ideal weight. Call us for a consultation today and finally reach your weight loss goals. We're ready for you. Mountain View Surgical Center, 818-205-9500. We accept PPO insurances. Call now. باشگاه خانوادگی NITV. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با ما تماس بگیرید. دو گونه عضویت در کلاب NITV وجود دارد. 1. اعضا با عضویت طلایی، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه بین 30 تا $50 به NITV کمک می کنند. 2. اعضا با عضویت پلاتین، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه از $100 به بالا کمک می کنند. مزایای عضویت در کلاب NITV: تمام اجناسی که NITV در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5% و برای اعضای پلاتین 10% تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در NITV بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با تلفن 818 835 9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV. من استیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال سابقه و تجربه در امور فروش، خرید و یا سرمایه گذاری در کامرشال و یا رزیدنشال ریل استیت در لاس وگاس نوادا و در کالیفرنیا فعال هستم. جهت مشاوره در امور خرید، فروش و سرمایه گذاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا با شماره 310 897 2044 تماس بگیرید. La Crema. I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives, and many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition,
These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه مورنینگ شو with نلی و صحبت کردم از اینکه یک مهمان خیلی عزیز دارم امروز و اجازه بدید که I have to switch the gears to English at this time ولی براتون حتما ترجمه خواهم کرد تا اونجایی که فرصت داشته باشیم. I would like to introduce my partner, my business partner with La Crema product that most of you guys are using it and you love it, Dr. David Vesco. Welcome. Good morning, Dr. Nelly. David. Good morning. Finally, after such a long time, I know the hours of program has changed and it's very difficult for you to join me about the La Crema product, but I found today just an advantage to have you in a program and talk about a very important and different subject that threaten lots of ladies regardless of their age, and we wanted to talk about breast cancer and how can we prevent or how can we what are the steps that we need to take, early steps on. So how are you doing, doctor? Pretty good. Good. Morning. We matched today. I didn't know. Right. We matched today, but anyway, Dr. Vesco, I would like you to kind of give our viewers a little introduction about yourself, because I'm sure they know you through La Crema product, and they know that you have been you've been practicing medicine for, I don't want to say your age, you just turned 40, 35 maybe, but you look very nice and handsome. And so how long have you been practicing medicine? In my office in Calabasas, 26 years. I just signed a new lease for 7 more years. 7 more years. That's great. Awesome. So 27 years, 26 years. 26 years. In Calabasas. In Calabasas. In the place that we're just there. Just there, in the In place Europe, that another 6. another 6 in Europe. And your background, ethnicity background is Bulgarian, and French. Yes. Wow. All right, very nice. So you speak how many languages, Dr. 5. 5. Okay. Okay, you speak one more language than I do, but no. I don't know Farsi. You don't know Farsi, but you have a lot of Persian patients. That's I've seen them when they come to the office. دوستان عزیز، دکتر وسکو شریک کاری من هستن برای محصولات لاکریما، ولی ایشون مدیسین رو پرکتیس میکنن برای مدت 26 سال هست که در آفیسی که در کالاباساس هست ایشون مدیسین رو دارن پرکتیس میکنن و در اونجا جراحی های کوچولو انجام میدن. یکی دو تاش هم خود من اونجا بودم دیدم و he does a great job و خیلی مورد اطمینان و اعتماد کسانی هستند که در منطقه وست لیک، مالیبو، کالاباساس و یا در منطقه ولی زندگی میکنن و ایشون بسیار آدم فروتنی هستن. خیلی از خودشون زیاد نمیخوان صحبت بکنن، ولی اکثر مشتری هایی که دارن اکثرا با سلبریتی ها کار میکنن، ولی خب خودشون اصلا چیزی نمیگن. I was just talking about you, talking behind your back. So anyway, و 26 سال هست که در آفیسی که در کالاباساس هست ایشون به مشغول خدمت هستن و اگر شما عزیزان در این منطقه هستید و دنبال یک پزشک خوب میگردید حتما با ایشون تماس بگیرید. Anyway, امروز برنامه رو میخوایم اختصاص بدیم به breast cancer و یا سرطان سینه که متاسفانه خیلی از خانم ها رو مورد حمله قرار داده و خدا رو شکر در استیج های اولیه میشه اون رو کنترل کرد، مهار کرد به وسیله تریتمنت های مختلف. ولی امروز یک مقدار بیشتر میخوایم راجع به برست کانسر و یا سرطان سینه صحبت بکنیم و اینکه چطور اصلا ما متوجه بشیم و چه کارهایی رو باید بکنیم. به عنوان یک خانم باید آگاهی داشته باشیم از اون چه که در بدن ما داره اتفاق میفته. So Dr. Vesco, can you just tell us a little bit about breast cancer and what causes breast cancer? Well, exactly we don't know what causes breast Okay. cancer, but here's the factors that women should be aware about this so they can prevent and actually avoid this disease. Okay.
The first thing they should know, young women especially, their background. If their mother or grandmother has a breast cancer, they should know that definitely they can carry the genes for breast cancer, and it's advisable for them to do early genetic testing to see if they carry these genes, because if they carry these genes, they have a chance 85–87% or, to have early breast stage cancer, and this is very aggressive type of cancer and deadly. Okay. So this is what happened with Angelina Jolie. She has the genetic, genes there, and she opted for bilateral mastectomy to, avoid the breast cancer. Breast cancer is, we don't know exactly what is the reason. We don't have, but some factors are kind of predisposing. Women that, for example, drink alcohol, they are a couple times, 3 times more prone to develop, breast cancers. Also, weight and has a factor. If women are overweight, they are more prone to develop cancer. Also, bad habits like smoking in this also, kind of have a tendency, these kind of women, to have increased chances to develop cancer breast. All right, perfect. Let me translate this part, Dr. Vesco. So ازشون پرسیدم که اصلا breast cancer چی هست و یا چی اون رو تریگر میکنه، چی اون رو به وجود میاره، و ایشون در پاسخ میگن که سرطان سینه متاسفانه هنوز مشخص نشده که دلیل اصلی سرطان سینه چه هست که ما بتونیم فقط اون رو مورد تارگت قرار بدیم، ولی علائمی که نشون داده شده و در این نوع افرادی که breast cancer دارن، یکی کسانی هستن که سیگار میکشن، درصد مبتلا به سرطان سینه در اونها، درصد ابتلا به این سرطان بیشتر خواهد شد. همچنین عزیزانی که از نظر وزنشون یک مقدار بالا هست، اینها خودشون رو در خطر مبتلا شدن به سرطان سینه بیشتر قرار میدن و بهتر هست که برای خانوم ها در سنین پایین، در سنین جوانی، اگر در خانوادهشون حتما باید ما آگاهی داشته باشیم نسبت به این که آیا مادر ما، مادر بزرگ ما، خاله ما، عمه ما، کسی در خانواده ما از افراد نزدیک به این سرطان مبتلا بوده. اگر همچین اتفاقی افتاده در قبل، باید که حتما ما این رو بریم و آزمایش های اولیه رو انجام بدیم، چرا که اگر به وسیله ژن ما این سرطان به ما بخواد که وارد بشه، اتفاقی که میفته ممکنه سرطان در بدن افزایش پیدا بکنه، این سلول ها دیولپ بشن، بزرگ بشن، زیاد بشن و خدایی نکرده تا حتی خطر مرگ هم خواهد داشت. وقتی که ما در سنین پایین تر خودمون رو چک میکنیم و متوجه میشیم که شاید احتمال به ابتلای سرطان رو داشته باشیم، این اجازه رو به ما میده که بتونیم مثل همون کاری که خانم انجلینا جولی انجام دادن، رفتن و سینه هاشون رو عمل کردن، سینه رو در آوردن به طور کامل و خیلی راحت پس از اینکه هیل میشه و التیام پیدا میکنه جای زخم ها، شما میتونید که حداقل 6 ماه بعد از اون میتونید که برید و سینه مصنوعی بذارید، عمل سینه انجام بدید. اینه که جواب این هست که تا اونجایی که میتونیم توی early stage، قبل از اینکه به سرطان مبتلا شده باشیم، قبل از اینکه اصلا خدایی نکرده این اتفاق در ما افتاده باشه، بهتر هست که بریم و خودمون رو چک بکنیم. So Dr. Vesco, what is the age that us women we should go and get ourselves checked for breast cancer? Well, the checking starts first with self-examination. They can learn this from their mothers, if they kind of know how to do it, or advisable is to go to a doctor that can show them and tell them. So when they're in the shower, they, it's a way they can check and see if they have any kind of lumps.
and also to check under the axillary, under the armpits, right, to see if they have any swelling that can be, like the first signs for something that is wrong. Very interesting. First I want to give a little anatomy and the origin from where the cancer started, so women can take a look and know to be much more alerted about this disease. Well, can imagine that the normal mammillary gland that produces milk, right, it's look like like a grape that is buried in it's kind of in the fat tissue, right, and form and covered with the skin. So this is the breast. So when the cancer cells started from this kind of green parts, which is the canals, this is one of the most kind of aggressive form of cancer. They usually, we say intraductal carcinoma. They're very aggressive, and it's very important the early detection. Right. And I'll talk about this a little bit later. So the second basically, part is this kind of the grapes. Right. This is the mammillary gland. This type of cancers are not so aggressive, and also depends if the woman was breastfeeding or not. And the third form that starts from the supporting connective tissue around the mammillary gland, which is the stroma, the stromal cancer, they're not so aggressive, and this kind of cancers are more manageable, and early detection, it's almost always a cure, 100%. So the most dangerous one is the first one, which intraductal carcinoma, which look like inflammation. Women, they start having some discharge from the nipple, and it's look like something that is it's kind of give you not a pretty picture, so women should be aware that something is so that's regardless of whether they're breastfeeding at the time or not. They might have some discharges through their... My point about breastfeeding is that around the mammillary glands, if the cancer starts from the mammillary glands, women that are breastfeeding, they have less chances to develop cancer from this part of the gland. Oh, interesting. Right. Yeah. So women who breastfeed, they have almost three less times chance to get breast cancer. Right. Wow. So so that's good, because some ladies, especially young ones, they say, I don't want to breastfeed because I don't want I don't want the shape of my breast to change. But actually, they're not doing themselves a favor. By breastfeeding, you could prevent yourself from being in the danger of possible breast cancer. So دوستان عزیز، خیلی جالبه. سه نوع سرطان سینه وجود داره. یک نوع هستش که از طریق اگر شما غده های شیری که در سینه خانم ها وجود داره، این غده ها رو به یک خوشه انگور اگر شما تشبیه بکنید، اون یک نوع اول که خطرناکترین نوع سرطان سینه هست، از اون ساقه که این شاخه ها و خوشه ها بهش وصل هست شروع میشه و انشعاب پیدا میکنه به تمام این غده های شیری و این میتونه خیلی خطرش زیاد باشه و نوع اول سرطان هست. نوع دوم هست که اطراف این شاخه رو، این خوشه انگور رو، این غده ها رو فرا میگیره و نوع سوم هست که به صورت در قسمت های مختلف برست اینها وجود داره و کم خطرتر هست و میشه اینها رو در آورد و در استیج های اولیه خطر مرگ رو از بین برد. ولی جالبتر اینه عزیزانی که از شیر مادر، از شیر خودشون به فرزندانشون میدن و برست فید میکنن، اینها خودشون رو کمتر در معرض ابتلا به خطر سرطان سینه نگاه می‌دارن و ما همیشه شنیدیم بعضی از، حالا خدا رو شکر دوباره
این کار رو انجام میدن. خصوصا در اکثر امریکایی ها خودشون میدن به بچه هاشون، خودشون از شیر مادرشون، از شیر خودشون مادرها به بچه شیر میدن. ولی در اکثر خانوم ها گاهی اوقات میگن که خب ما دوست نداریم که به بچه‌مون شیر بدیم یا نمیخوایم این کار رو انجام بدیم، به خاطر اینکه نمیخوایم که فرم سینمون تغییر پیدا بکنه. به هر حال فکر میکنم که خوب هست هم برای اون نوزادی که تازه به دنیا میاد، خیلی خواص و فواید بسیار زیادی در اون شیر مادر وجود داره، و هم برای خود شما مادرهای عزیز خیلی خوب هست وقتی که شما از شیرتون به فرزندتون میدید و با عمل مک زدن تمام ماهیچه های شما منقبض میشه و همچنین خودتون رو کمتر در خطر ابتلا به بیماری سرطان خدای نکرده قرار میدید. Dr. Vesco, we're gonna go watch the commercials. We come back, and if you guys have any questions regarding breast cancers, you could give us a call at 818-835-9800. دوستان عزیز، میریم با هم آگهی ها رو نگاه میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان و مهمان عزیز برنامه امروز دکتر وسکو هستیم. اگر سوالی دارید حتما با شماره 818-835-9800 تماس بگیرید و خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. با ما باشید. Galaxy 19. Frequency 11966. Horizontal, FEC 3/4. Symbol rate 22,000. NITV United new frequency, Galaxy 19, frequency 11966 horizontal, symbol rate 22,000, FEC 3/4. NITV United new frequency. I've struggled with my weight for most of my life, and I'm worried about my health. I have high blood pressure and high cholesterol. I don't want to have to worry about heart disease or having a stroke, type 2 diabetes, or any other diseases because of my weight. I've decided to do something about it, and that's why I called Mountain View Surgical Center. At Mountain View Surgical Center, we specialize in a variety of bariatric procedures, such as the highly effective gastric sleeve procedure and the minimally invasive gastric banding procedure, both designed to help you reach a healthy and ideal weight. Call us for a consultation today and finally reach your weight loss goals. We're ready for you. Mountain View Surgical Center, 818-205-9500. We accept PPO insurances. Call now. باشگاه خانوادگی NITV. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با ما تماس بگیرید. دو گونه عضویت در کلاب NITV وجود دارد. 1. اعضا با عضویت طلایی، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه بین 30 تا $50 به NITV کمک می کنند. 2. اعضا با عضویت پلاتین، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه از $100 به بالا کمک می کنند. مزایای عضویت در کلاب NITV: تمام اجناسی که NITV در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5% و برای اعضای پلاتین 10% تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در NITV بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با تلفن 818 835 9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV.
من استیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال سابقه و تجربه در امور فروش، خرید و یا سرمایه گذاری در کامرشال و یا رزیدنشال ریل استیت در لاس وگاس نوادا و در کالیفرنیا فعال هستم. جهت مشاوره در امور خرید، فروش و سرمایه گذاری در ایالت کالیفرنیا و نوادا با شماره 310 897 2044 تماس بگیرید. La Crema. I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives, and many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition. These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه مورنینگ شو و امروز در خدمت مهمان عزیز برنامه دکتر دیوید وسکو در مورد برست کانسر و یا سرطان سینه صحبت می کردیم پیشتر و یاد گرفتیم از 3 نوع سرطان سینه که وجود داره و از اینکه باید در سالهای اولیه و در سنین پایین و در سنین جوانی ما خودمون رو چک بکنیم. خانوم ها این رو باید بدونن که یک مسئولیتی هست که باید ما این رو انجام بدیم و توی عادت و هابیتش بیفتیم که یاد بگیریم. So Dr. Vesco, we learned about the 3 different shapes and forms of breast cancers, and also you mentioned that young ladies, they should start at an early age to check their body and be aware of what's going on, and if there is any shape or form change in their breast appearance, then they need to go to doctor. So what are the steps that we need to take and what age and how to do that? Well, awareness and education start when the women are in the teenager years. Okay. The mother, usually is very close to their daughters, and what they should do is kind of steer them to a direction to, know their body. Right. And usually, women, they progress and get older. What is the most important thing? The most important thing is they need to have imprint in their brain how is the shape of their breast. Right. When they watch themselves, they can realize and know well the shape of their breast, number 1. Number 2, monthly, when they start kind of palpating their breast, they know if even small kind of mass or a lump that is kind of hard and it's not separable, to be separated from the other tissue, it's kind of will give them this with this awareness right away to look for, to go to a doctor and do procedures. Right. Also, with time, every month when they kind of self-examine themselves and look at themselves, they also can see the changes in the skin, the surface of the skin, because in cancer, very often it has this subtle sign of peau d'orange. So it's like a peel, the orange peel, look. On the surface of the skin. On the surface of the skin. That's why,
women, if they are kind of coached and directed to self-exam themselves, they can very early detect the cancer and take the necessary steps. Usually, it has a very interesting situation sometimes that, two siblings. I have sometimes patients that one of the sisters get cancer, young age, 35, and the other sibling, the other sister get very scared. And especially, I have one patient like this that the sister, succumbed early and passed away from the breast cancer. So she has a lot of fears that, she can develop the cancer. So this kind of women, they need a high vigilance from the part of their doctor. Also, they need to have sort of kind of assurance, and when they're kind of watched and have regular examination from the doctor and breast ultrasounds and the things that must be done, they feel much better and early can be detected any change or breast cancer. Do you want to kind of translate? It's very interesting. I'm just like really listening to you. دوستان عزیز صحبت کردیم در مورد اینکه در سنین پایین حتما خودمون رو چک بکنیم و ازشون پرسیدم که خب چه کارهایی باید انجام بدیم. در پاسخ گفتن که یکی از کارهایی که باید انجام بدیم در سنین پایین‌تر، در همون زمانی که بعد از اینکه رشد کامل میشه و دیولوپ پیدا میکنه شیپ سینه خانم ها، باید که مادرها اکثرا با دختر خانم های جوان و یا نوجوانشون این رو صحبت بکنن و بهشون یاد بدن که چطور خودشون رو اگزم بکنن، چطور خودشون رو معاینه بکنن به قول معروف و چک بکنن. اول اینکه باید هر کدوم از ما خانم ها اون شیپ و فرمی که سینه ما به صورت دیولوپ شده و به صورت کامل در اومده، ما باید با اون شیپ و فرم آشنا بشیم و برای این کار باید حتما در آینه خودمون رو نگاه بکنیم و ببینیم که این شیپ و فرم به چه صورت هستش. چرا که وقتی که سلول های سرطانی شروع میکنن به رشد و دیولوپ کردن و خدای نکرده سرطان سینه رشد میکنه، یکی از اتفاقاتی که ممکنه بیفته اینه که شیپ و فرم سینه عوض میشه. پس یکی از راه ها اینه که ما خودمون رو آشنا بکنیم با وضعیت فیزیکی بدنمون و با شکل و شیپ و فرمی که قسمت های مختلف بدنمون دارن. در این زمینه در مورد سینه و سرطان سینه داریم صحبت میکنیم. یکی دیگر اینه که حتما خودمون رو با در قسمت قبلی این توضیح رو من فراموش کردم خدمتتون بدم، وقتی که میخوایم خودمون رو چک بکنیم میتونید یا به پزشکتون مراجعه بکنید که پزشک به همراه پرستار، اگر مرد باشه پزشک شما به همراه پرستار خانمی که در اون اتاق هست، حتما به شما یاد خواهند داد که چگونه خودتون رو چک بکنید و این چک کردن گاهی اوقات هم باید حتما در تمام ناحیه دور سینه باشه و تا زیر بغل میره که شما دست میگذارید و دنبال یک لمف و یا یک قده کوچکی هستید. نوع دیگه اینه که یکی از کارهای دیگه که باید ما اویر باشیم نسبت به این مسئله، در خانواده هایی هست که خدای نکرده 2 خواهر هستن به طور مثال و میتونه سنین پایین هم باشه. توضیح دادن که یک پیشنتی داشتن که متاسفانه در سن 35 سالگی به علت سرطان سینه از دنیا رفتن و خواهر ایشون خیلی نروس بود و خیلی میترسید از اینکه ایشون هم به این سرطان مبتلا نشه یا موقعیت فیزیکیش و موقعیت جسمیش به چه صورت خواهد بود. پس حتما اگر در خانواده یکی از اعضای خانواده، اگر خواهر و یا شخص نزدیک به شما سرطان سینه داره، این رو حتما باید شما با پزشکتون در میون بگذارید که
و اون پزشک باید این شخص دوم رو که هنوز سرطان نداره تحت معاینه و مراقبت بگذاره و حواسشون باشه که خدایی نکرده اون شخص دوم هم به سرطان مبتلا نشه. All right, Dr. Vesco. I just don't want to scare the women, but I mean it's a reality. It's better to face the reality before we get the cancer. And so I want to give a couple it's of awareness. Yes. Sure. I want to give a couple of advices to young women. You know, my first advice is watch yourself. What it means in this, not only to watch their body and their breast, but they need to watch their weight. Oh. So they need to eat sensibly, smart eating. So to eat food organic. And a food that is kind of colorful, right, with a lot of colors. This food is rich of antioxidants, bioflavonoids, catechins, and all these protectors that protect the cells not to convert to become cancer cells. Correct. That's which I keep telling people about organic eating, organic use of everything, right, whether it's a form of food or a form of skin product. So I don't need to tell a lot more about the product. You guys hear that from me all the time, but I totally agree with you, Dr. Vesco. When you eat organic food, you definitely see the results in your health, in your thinking, and it really, really does help with your brain cells. Yes. You don't, and I was looking at an article yesterday, just by eating blueberries or nuts, walnuts, you could help with your nerve cells. Right, and don't it go decreases into dementia. Yeah, so دوستان عزیز ایشون میگن که نمیخوام خانوم ها رو بترسونم، ولی مسئله ترسوندن نیستش. ما باید یاد بگیریم که خودمون رو آگاه بکنیم در زمینه های مختلف، به خصوص در زمینه سلامتی و به عنوان یک خانوم که شاید در آینده بخوایم که مسئولیت مادر شدن رو هم به عهده بگیریم، پس ما فقط و فقط مسئول خودمون نیستیم، بلکه اون فرزندی که شاید در آینده اگر جزو کسانی هستید که تصمیم گرفتید مادر بشید. پس ایشون چند تا پیشنهاد دارن برای ما خانم ها. یکی این که مراقب این باشیم که چی میخوریم و مراقب وزنمون باشیم. عزیزان، غذاهایی که رنگی هستن مثل میوه های رنگی، بلوبری، استرابریز، تمشک، میوه های مختلف، انار، اینها حاوی انتی اکسیدنت، سمزودا هستن و همچنین کراتین بسیار زیادی درش وجود داره که باعث میشه شما رو سالمتر بکنه و شما رو کمتر در معرض ابتلا به نه تنها فقط سرطان سینه، بلکه انواع و اقسام بیماری های مختلف هم قرار میده. And next advice? My second advice is measurable exercise. Measurable exercise, right. All right. So if a woman exercise 15-20 minutes a day, that's more than enough. What means this? You know, some people, some women start involved to be champions, marathon runners, and this is not good for the physique of the women. They have a different function. No. Okay. So if they walk 15-20 minutes every day with their dog or with their friends in the mall, and you know, in a nice way, they actually do a lot of better things for their body. Why isn't so healthy or so beneficial for women to weight lifts? Well, it's not beneficial because their body is not made it to get a heavy loads and do heavy exercise. The reason is God created him for different purpose and for different, you know, right. We just have to sit home and procreate. Be served. Yeah. So women should be smart. You know, they should exercise measurably. Yoga is good. Yoga is very good. Swimming is very good. Walking is very good. If they have a smart diet and if they kind of walk and do this rhythm, the body needs to be in vibration, in rhythm. Every day when the body kind of know, and it's gonna kind of kick you up a little bit. Right, so do this, you know, this silent voice. Right. So if they do these things, first they're gonna feel great. Second, they're gonna look great, and third,
they're gonna be healthy, right? Yeah. And you know what? One thing I found to be very, very helpful is dancing. Right. Oh, it's this is really, really good. Yeah. And I used to attend a dancing school, and it was really, really good. It just took my mind away from daily problems or stress related stuff, anything. And it is really, really good. I highly recommend it for all women to go, and if they can't afford get a dancing lesson, but they can attend a dancing class or even yoga or Zumba classes. They are available and they offer it at many gyms. So دوستان عزیز داریم به آخر برنامه‌مون نزدیک میشیم، ولی یکی دیگه از پیشنهاداتی که ایشون برای شما دارن اینه که حتما در یک ورزشی که خیلی ریتم داره، در یک ورزشی که زیاد سنگین نیستش، وزنه و اینها سعی بکنید زیاد لیفت نکنید. نمیخواد بادی بیلدر بشید. اگر روزی 20 دقیقه هم شما خانم ها راه برید و یا برقصید و یا یوگا انجام بدید، اینها خودش باعث میشه که هم بدن سالم تری داشته باشید، هم فکر سالم تری داشته باشید و خیلی هم شما رو شاد میکنه و روی صورتتون هم خیلی تاثیر مثبت داره. من این رو امتحان کردم وقتی که آدم میرقصه، شاده، چون اینها کارهایی که شما برای خودتون انجام میدین. شما شاد هستید، میرقصید، خوشحالید، اصلا صورتتون یهو باز میشه و اون شادابی و لطافت رو دوباره میپذیرید. Dr. Vesco, our time is almost up, but I really wanted to talk about talk about one of the best machines that you have in the office, and I really encourage all ladies who are looking to have a flawless skin. When I mean flawless skin, no acne, no dark spot, no wrinkles, no nothing. You need to call me. I'll hook you up. Go and see Dr. Vesco. What is this machine, Dr. Vesco? Because it's different. What I'm now doing is something very interesting. This is kind of stem cell rejuvenation and laser resurfacing of the skin. Usually with age, what happens is our skin age, and what happens is age on the surface, or the epidermal layer, which you start having this photo damage, sunspots and all these things. And the second, the aging is in the dermal layer, when the reticular-elastin fibers are not replenished, and they kind of start separating, form the sinkholes, and the skin started wrinkling and stuff like this. So we're going to get rid of that. All of it. Yeah, I mean, maintenance is the most important thing, and early intervention in a smart way is also very important. So what I'm doing now, and it's very interesting, is this stem cells, with a platelet enriched plasma. It's kind of, we take the blood from you and kind of modify it and extract the plasma with the enriched with the platelets and with the stem cells, and we inject it back to your the dermal layer. This is what they did with hair. Right, and but this is a little bit more. This is more advanced. It's different, yeah. But what happened is that actually the platelets are cells that they're like messengers. They release a lot of kind of substances that are messengers and trigger the cells to start producing younger, this, progenitor. This stem cells start producing collagen, reticulin, and so the dermal layer became more dense, more stronger, and the skin start looking. It's a natural way. So how long would it take for the whole, like for someone who has blemishes, dark spot, all of that? The blemishes and dark spots. How long would it take for, how many sessions do they need? Usually about 4 or 5. 4 or 5. And what length of time? It take about 40 minutes to 60 minutes, session. All right. And in 3 months, 4 months? Usually the repetition of this is like every 2 to 3 weeks. Okay. A person come and until we even
the surface and the color of the skin, so Right. look all Perfect. equal. And men and women can use that, because Of I have a course. guy Of who course. really who's been looking for this, and I said, just wait, we're gonna have a fantastic machine, and Dr. Vesco will make you look like 20 years younger. Anyway, I know time is up, but we do have bridal package as well for ladies who are getting married and Oh, yes. they want to be flawless and look beautiful and their best to the day that they say, I do. Ooh, don't. Yeah. That's the best word, I do. No. Run. Anyway, Dr. Vesco, thank you so Thank much. you, I would Nelly. love to have you back in our program, one of our programs. Hopefully we could talk more about this beautiful machine that I know I'm gonna be addicted to it, but I know that lots of ladies, they got information about breast cancer, and we hope none of you guys ever experience breast cancer. So دوستان عزیز از اینکه اجازه دادید 1 ساعت رو در منزل شما عزیزان باشیم، سپاسگزارم. امیدوارم که هرگز نیازی به دکتر و دوا و درمان و اینها نداشته باشید و اون پول رو خرج شادی و خوشی و وکیشن و عروسی و I don't know حالا چیزهای خوب بکنید. به هر حال I'm not against marriage or anything, but anyway, دوستان میتونید که با ما تماس بگیرید. 818 835 9800 در خدمت شما عزیزان هستیم و میتونید همچنین این برنامه رو ساعت 9 تا 10 شب تکرارش رو نگاه بکنید. برای همه شما روزی بسیار خوش پر از شادی و سلامتی آرزو میکنیم. تا دیدار آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. I love you everyone. خدا نگهدار. Thank you Dr. Vesco. Thank you, Nelly. Sure.